Mambo vipi? Karibu tena Mr. Tinga Tinga channel and I am Mr. Tinga Tinga himself. Na kukaribisha leo katika uchambuzi wa shairi la Your Pain ambalo limeandikwa na Amando Webuza. Nia na malengo ya channel hii ni kuhakikisha kwamba tunaelekeza vitu ambavyo vinakuwa concerned na somo la fasihi au literature in English kwa lugha nyepesi zaidi, kiasi kwamba hata bila msaada wa ziada face to face unaweza ukaelewa zaidi. Kwa hivyo leo tunaanza kwanza kwa kueleza shairi hili lina maana gani kwa lugha nyepesi kabisa, lugha adhimu ya Kiswahili. Shairi lina beti 6. Beti la kwanza linasema, your pain yet more my pain shall suffocate oppression. Maumivu yako tayari ni maumivu yangu, je, yanaweza yakakomesha unyanyasaji? Your eyes yet more my eyes shall be speaking revolt. Macho yako tayari ni macho yangu, yanaweza yakawa yanaongelea mgomo? Your scars yet more my scars will be remembering the whip. Kovu lako tayari ni kovu langu, yanaweza yakakumbuka mjeledi. My hands yet more your hands will be lifted up fully armed. Mikono yangu tayari mikono yako inaweza ikanyanyuliwa ikiwa imevikwa silaha za kutosha. My strength yet more your strength shall overcome imperialism. Uwezo ama nguvu zangu tayari ni nguvu zako, zinaweza zikaushinda ukoloni. My blood yet more your blood, damu yangu tayari ni damu yako, shall irrigate our victory. Zinaweza zikamwagilia ushindi wetu. So hii ni maana nyepesi kabisa ya shairi hili. Sasa tukija kwenye guiding questions, wakakuuliza what is the poem about? What is the poem about? Kwamba shairi linahusu nini? Shairi linawahusu Waafrika na manyanyaso ambayo wamekuwa wakiyapokea kutoka au enzi za mkoloni. Hili tunalifahamu kupitia nini? How do we know that? How? You may be asking, how do you know? You see? Tunafahamu hilo kwa sababu kwanza we know the persona is Amando Webuza from the one among the African countries, which is Mozambique, and he was a freedom fighter and later on became a president. So the poem was written during that period, and the poem it speaks all about imperialism. Imperialism ni kitu ambacho only happened in Africa. You see, at most ukisema kuna mataifa mengine ambayo yalipata imperialism, miaka ambayo shairi hili limeandikwa sio kweli. Miaka ambayo shairi hili limeandikwa miaka 1942. Ukiangalia mwaka huu ni mwaka ambao Afrika bado ilikuwa chini ya ukoloni. So the poem is about Africans and the oppressions they were receiving from imperialists and that Europeans. And comes to who is the persona? Who is the persona? The persona is the fellow African guy, au tunaweza tukasema he is a militant who advocates fellow militants to unite and fight against imperialism. He is a militant. Why? Because he is talking about his hand with his fellows' hands to be lifted up fully armed. Kama angekuwa ni mtu mwingine, basi angekuwa na namna nyingine ya kuadvocate mabadiliko ambayo anayapropose. Lakini we may be asked about themes, thematic analysis. Themes which may be found here, nikupe tuka technique. Kwenye kila ubeti mmoja tuna uwezo wa kupata theme hii moja na quotation moja nzuri kabisa. Japo unaweza kupata za ziada, ila hii ni moja ya njia ambayo inaweza kukusaidia zaidi kushika shairi na kulijibu kwa weledi zaidi pale unapotakiwa kupresent majibu yako aidha kwenye mtihani au mazingira mengine. Your pain yet more my pain shall suffocate oppression. Oppression kama oppression ni theme. So theme of oppression, kunyanyaswa. So there is a theme of oppression, as in first stanza the persona speaks about the overcoming or suffocating or ending oppression.
Tukienda theme namba 2 ambayo tukaipata kwenye shairi, it's all about protest. Protest may be seen on second stanza where the persona says, your eyes eat more my eyes. Speaking revolt, it is mgomo, kwa membo tuungane wote sasa tuweke revolt, that is protest against what? Against the oppression. So that is the theme number 2. And theme number 3 may be attained from the third stanza, where may be found the words like scars and whips. That is torture. Sasa torture tunaweza kusoma humiliation and torture. Humiliation and torture. As the persona on third stanza says, your scars yet more my scars will be remembering the weak. This shows that persona and his fellow people have been tortured and humiliated. Mambo ni safi kabisa literature, mpenzi mtazamaji. My hands yet more your hands will be lifted up fully armed. Hapa katika stanza hii tunapata theme ya 4 ambayo ni armed struggle. Armed struggle. Yani rahisi sana, yeah. Don't panic so much. Yes, armed struggle can be seen on first stanza in the poem, and the persona says that my hands yet more your hands will be lifted up fully armed. And when we go to the theme number 5, it may be attained from fifth stanza, where the persona says, my strength yet more your strength shall overcome imperialism. So the theme attained here, it is imperialism, and this is colonialism. So, theme of imperialism can be seen in the poem as in fifth stanza, the persona says, my strength yet more your strength shall overcome imperialism. And theme number 6, maybe it may be found on sixth stanza, where the persona says, my blood yet more your blood shall get our victory. Here we got a theme of sacrifice. As the persona is ready to die for the freedom. You see, that is sacrifice. So we may have those number of themes found on our poem, and maybe let's go to other things. What are poetic devices being used on the poems? Poetic devices which may be found here, it may start with let us start with imagery. This is my favorite. Imagery naipenda sana. Hili shairi limekaa katika lugha picha. Nearly on every stanza which you may touch on this poem, utaona imagery. It is full of images, but my very best image is attained from the last stanza on the image of blood irrigating the victory, damu inapomwagilia ushindi. That's my favorite picture from this poem. So imagery is found when the persona says that our blood shall irrigate our victory. Kwa mimi napata ile picha fulani amazing yao. Lakini mapicha mengine, mapicha ya scars unaweza kuyaona, mapicha ya hands lifted up fully armed. Hapa mimi huwa namuona Commander John akiwa amenyanyua hivi, yule Michael Pence ameshika bunduki. You see, that's my image, and there are a lot of images. And there is personification. Personification inaweza kupatikana pale kwenye eyes. Your eyes yet more my eyes shall be speaking revolt. Kwa hivyo macho hayaongei. And these on second stanza, the persona says our eyes shall be speaking. Well, that is personification. Again, there is other thing. Nikupe technique. Kwenye quotation moja unaweza kupata poetic devices mbili. Kwa mfano hapa kwenye eyes tunapata personification, lakini kwenye eyes hapo tena tunapata kitu kinaitwa symbolism. How these eyes represent consciousness. You see, ina present kuelewa kwamba bana, si unaona uelewa wangu ndio uelewa wako. Tuongelee sasa kupitia uelewa wetu. Tuongelee ngumu bana dhidi ya haya mambo. You see the point? Yes, and other poetic device, my fellow literature follower, kuna poetic devices nyingi sana
na imani unaweza kunisaidia kuzipata pia on your own, lakini naomba nikutonye juu ya poetic moja nzuri sana ambayo huwa naipenda pia. Kuna poetic inaitwa alliteration. Alliteration inasumbua wengi sana. Alliteration ni kufuatanisha tunasema ni kufuatanisha maneno yenye herufi ya kwanza zinazofanana. Kwa mfano hapo unaona amerudia m, that is alliteration. Amerudia tena m, that is alliteration. You see? So this is alliteration. But again there is something called reiteration, repetition generally. You know, kwenye video nyingine naweza kueleza repetition ya kinds, tutaenda kueleza imagery and their kinds, its kinds, yani kwa mfano types of imagery and types of repetition. Lakini repetition generally unaona maneno your and mine have been repeated to symbolize unity or to enhance unity, to build up the sense of unity. So repetition generally maneno kama your and my have been repeated, but on alliteration amerudia hii herufi ya kwanza mara nyingi sana katika ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu. My fellow literature follower, usiache kufollow hii page. Tutachambua zaidi ya mashairi 30, tutachambua vitabu vya ulevo vyote, tutachambua vitabu vya advance na vile vinavyotumika chuo, tutachambua theory of literature. So never stop to follow, to like and to share this page for your support. Also, I'm hoping to see those things are being done by you. Kufollow, kusubscribe na kushare ni moja pia ya support, kuonyesha kuwa umekubali kazi tunazo